Hello guys, welcome to lecture number 12. So as you already know, we were talking about syntax analyzers and we were particularly talking about bottom-up parsing, right? So আমরা bottom-up parsing এর দু ধরনের এক্সাম্পল দেখছি, একটা হচ্ছে LR0 parser, একটা হচ্ছে SLR1 parser. So we will see the last bottom-up parser, and with this we will end our syntax analyzer phase of the compiler. Okay, so without further ado, let's start. And remember, this will be the last slide for our syntax analyzer phase. Okay, so you guys already know about parsers. Today we will talk about one specific type of parser called a CLR1 parser, or a canonical LR1 parser. Okay, so this one is considered to be the most powerful or most efficient parser that's available to us. Okay, all right. So you already know the definition of parsers. We will jump right into the construction of the parser, and to be exact, the CLR1 parser. So you know about bottom-up parsing. So we will talk about a powerful parser today. Okay, so to be exact, the canonical LR1 parser. So generally, we consider more powerful parsers as of two types, or that has two methods. The first one is the canonical LR, or sometimes called as just LR, which makes full use of the look ahead symbols, and this method uses a large set of items called LR1 items. So if you guys remember, আপনাদের যদি মনে থাকে, আমরা এখন পর্যন্ত যেই বটম আপ পার্সার অথবা হচ্ছে টপ ডাউন পার্সার যেখানে ইউজ করছি না কেন, আমরা সেখানে LR0 item use করছিলাম, right? So as you already know, LR0 items are those items that do not have any look aheads with them. So whenever we are creating a canonical LR parser, we need something else. We need LR1 items. Okay, so LR1 items এর নাম দেখে যেটা বোঝা যায় সেটা হচ্ছে the first L stands for left to right scanning, the R stands for rightmost derivation in reverse, and the 1 in the bracket stands for the number of look aheads. Okay, so to be exact, আমরা সামনে কটা করে টার্মিনালসকে খুঁজবো অথবা লুক অ্যাহেড হিসেবে রাখবো, সেই নাম্বারটাই হচ্ছে আমার ব্র্যাকেটের মধ্যে নাম্বারটা। ওকে, আচ্ছা, there is one more method called the look ahead LR, or LALR method, which is based on the LR0 sets of items and has many fewer states than typical parsers based on the LR1 items. So by carefully introducing look aheads in the LR0 items, we can handle many more grammars with the LALR method than the SLR method, and build Parsing tables that are no bigger than the SLR tables. So LALR method যেটা, সেটা আপনার LR0 আইটেমই জাস্ট হচ্ছে একটা লুক অ্যাহেড দিয়ে অথবা মাল্টিপল লুক অ্যাহেডস দিয়ে সে কাজ করে, অ্যান্ড দিজ আর অলমোস্ট লাইক SLR পার্সারের মতোই ছোট, but can parse more and more grammars. Okay, alright. So আমরা আজকে আমাদের ক্লাসে এবং আমরা আমাদের সিলেবাসে আমরা ক্যানোনিক্যাল LR1 পার্সার সেটাকেই কভার করব, LALR কেনা। Okay, alright. So first of all, in order to create an CLR1 parser, you need to first know about LR1 items. Okay, so আমরা canonical LR parser LR1 items use করি. So you already know about LR0 items. So LR0 items are just the production appended with the position of the input, right? So LR1 item is same thing, a production appended with the position of the input, plus one more thing is there, which is the terminals, the possible set of terminals that can be reached after the production. Okay, or sorry, not
not after the production, after the position of the input. Okay. So for example here, the general form of an item becomes a2 alpha dot beta comma a, where a2 alpha beta is a production and a is a terminal or the right end marker dollar. Okay, so we call such an object as an LR1 item. Okay, so the one refers to the length of the second component called the look ahead of the item. Okay, সো যেহেতু আমার এখানে আপাতত আমরা একটা ক্যারেক্টারকে কনসিডার করছি, সো দ্যাটস ওয়াই উই আর কলিং দিস অ্যাজ LR1 আইটেম। ওকে, সো আমি যদি এখানে দুটো করতাম তাহলে LR2 আইটেম মেবি। ওকে, alright, so let's see an example, you will understand it a little better. Okay, next thing is আমরা আগে LR0 পার্সারের ক্ষেত্রে যেরকম দেখছিলাম সেটা হচ্ছে সেখানেও যখন ক্যানোনিক্যাল আইটেম সেট আমরা তৈরি করতাম সেখানে যেমন আমাদের ক্লোজার লাগে, ঠিক তেমনি LR1 আইটেম সেটের ক্ষেত্রেও আমার ডেফিনেটলি ক্লোজার লাগবে। ওকে, আচ্ছা, সো LR1 আইটেমের ক্ষেত্রে ক্লোজারটা একটু ডিফারেন্ট বলতে যেটা বোঝাচ্ছি আমরা সেটা হচ্ছে আমরা যখন LR0 আইটেমে অথবা হচ্ছে SLR1 পার্সারে আমরা যখন ক্লোজার নিয়ে আসতাম তখন আমার সামনে কোনো লুক হ্যাড ছিল না, প্রত্যেকটা প্রোডাকশনের জন্য আমরা জাস্ট আইটেমগুলোকে অ্যাড করতাম অ্যান্ড দ্যাটস ইট। LR1 আইটেমের ক্ষেত্রে জাস্ট ডিফারেন্স হচ্ছে আমাকে একটা প্রোডাকশন অথবা একটা আইটেম যখন যোগ করতে অ্যাড করতে হচ্ছে আমার আইটেম সেটের সাথে, তার সঙ্গে সঙ্গে আমাকে ডাইনামিক্যালি তার লুক অ্যাহেডও ক্যালকুলেট করতে হচ্ছে। ওকে, so look ahead is actually nothing, it's only the first element of my preceding or upcoming non-terminal. Okay, যেমন এখানে একটা এক্সাম্পল আছে, সো আমার কাছে যদি একটা প্রোডাকশন থাকে a2 আলফা ডট বি বিটা কমা a, ইন দ্যাট কেস আমাকে যদি এখন ক্লোজার আনতে হয় একটু খেয়াল করে দেখবেন যে আমার এখানে যেহেতু ডটের পরে আমার যে প্রোডাকশনটা আছে সেটা হচ্ছে বি, রাইট? সো দ্যাট মিনস আমাকে এই আইটেম সেটের সাথে বি এর জন্য যে প্রোডাকশন সেটাকে অ্যাড করতে হবে এবং তারপর তার লুক অ্যাহেড ক্যালকুলেট করতে হবে। সো লুক অ্যাহেডটা আমরা কীভাবে ক্যালকুলেট করব? আমি যেই নন টার্মিনালের জন্য তার প্রোডাকশনটাকে অথবা আইটেমটাকে অ্যাড করছি সেই নন টার্মিনালটার পর প্রথম আমি যে টার্মিনাল পাইতে পারি সে হচ্ছে আমার লুক অ্যাহেড, রাইট? সো ইন দিস কেস মাই লুক অ্যাহেড উইল বি ফার্স্ট অফ beta a or first of beta, and if there is an epsilon in there then first of a. Okay, all right, and the process is almost similar like the closure of LR0 items. So we will apply this rule until no more new items can be added to closure of I. Okay, you will understand it better when you see a full example of this. Okay, all right. Now comes the canonical LR1 parser. So canonical LR1 parser are almost like LR0 parsers. They have the same elements in their action and go-to columns. Just the difference is আমরা যখন canonical LR1 পার্সারে কোনো একটা রিডাকশন করব, সেই রিডাকশনটা শুধুমাত্র আমরা করব আমাদের পসিবল লুক অ্যাহেডস সিম্বলগুলোতে, অন্য কোথাও না। সো অ্যাজ ইউ রিমেম্বার যে আমরা SLR1 পার্সারে আমরা যখন রিডাকশন করতাম তখন শুধুমাত্র তার ফলো সিম্বলগুলোর মধ্যে, ফলো টার্মিনালসগুলোর মধ্যে আমরা রিডাকশন করতাম। আমরা নর্মাল LR0 পার্সারে যতগুলো পসিবল টার্মিনালস আছে প্রত্যেকটার ক্ষেত্রেই আমরা রিডাকশন করতাম। অ্যান্ড ইন ক্যানোনিক্যাল LR1 পার্সার উই উইল ডু ইট আ বিট ডিফারেন্টলি। আমরা শুধুমাত্র সেই সিম্বলগুলোতে রিডাকশন করব যেটা আমার লুক অ্যাহেডের মধ্যে আছে। ওকে, অ্যান্ড দিস ইজ bit faster and better production scheme. Okay, all right, and remember as this is a bottom-up parser, we will do two actions, one is shift and one is reduce, as you already know. Okay, all right, so this is the algorithm for the CLR1 parser table. If you guys have time, just read it
this is exactly same like LR0 parser, just the difference is আমরা প্রত্যেকটা আইটেম সেট যখন আমরা অ্যাড করব তখন আমার একটা এক্সট্রা জিনিস ক্যালকুলেট করা লাগবে, সেটা হচ্ছে আমার লুক অ্যাহেড। ওকে, সো দ্যাটস দ্য ডিফারেন্স। So let's say an example and you will understand it better. Okay, alright. So suppose আমরা আমাদের এসএলআর 1% এর জন্য যেই গ্রামারটা নিয়ে কাজ করছিলাম, জাস্ট ফর দ্য সেক অফ ক্ল্যারিটি আমরা সেটা নিয়েই কাজ করি। So suppose our grammar is S2AA and A2 ছোট হাতের A, বড় হাতের A, or just a B. Okay, so this is my sample grammar for CLR1 parsing. We will now construct one CLR1 parser for this given grammar. Okay, alright. So the first step is exactly same. You already know this. You will first number each of the productions, right? আমাদের এই প্রোডাকশনগুলা নাম্বারিং করা লাগে, বিকজ আমরা যখন রিডিউস করব কত নাম্বার প্রোডাকশন অনুযায়ী রিডিউস করব সেইটা আইডেন্টিফাই করার জন্য আমার এই নাম্বারিংটা করা লাগে। সো আমরা 1 নাম্বার প্রোডাকশন দিচ্ছি হচ্ছে S2AA, 2 নাম্বার দিচ্ছি নন টার্মিনাল A2 ছোট হাতের A, বড় হাতের A, and finally A to B will be the third production. One additional step in our first step one additional thing in our step 1 is আমাদেরকে একটা স্পেশাল প্রোডাকশন এখানে অগমেন্ট করতে হয়। এই স্পেশাল প্রোডাকশনটা অগমেন্ট করার একমাত্র কারণ হচ্ছে we want to separate the root or separate the start symbol as the root. Okay, so that's why আমরা এখানে একটা স্পেশাল প্রোডাকশন অ্যাড করছি only for the start symbol, nothing else. Okay, so আমরা S prime to S একটা খুবই সিম্পল প্রোডাকশন এখানে অ্যাড করছি। Alright, so now let's see. Now we will create LR1 items. So as you already know, LR1 items are pretty simple. So LR1 items are productions along with the position of their input and the possible terminal that can be reached after the non-terminal. Okay, so if you guys take a good look, আমরা অলরেডি জানি যে S prime থেকে dot S is our LR0 item, right? So now what can be my look ahead? So as this is my start symbol, if you already remember, আমার এটা যদি আমার start symbol হয়, in that case আমার সামনে অথবা এটার পরে পসিবল ইনপুট যেটা অথবা পসিবল টার্মিনাল যেটা সেটা হচ্ছে একটাই, সেটা হচ্ছে ডলার, রাইট? বিকজ ডলার ইজ মাই ইনপুট, রাইট, অ্যান্ড মার্কার। বিকজ আমরা আমাদের স্টার্ট সিম্বলের পরে স্টার্ট সিম্বল খুঁজে পাওয়ার পর আমরা একমাত্র একটা সিম্বলই পাইতে পারি, সেটা হচ্ছে ডলার, রাইট? ওকে, সো নাও কামস, আমরা দেখেন এরপরে যদি আসি, এখানে যেহেতু ডট এস আছে, ডটের পরে যেহেতু একটা এস মানে হচ্ছে আমাদের ডটের পরে যেহেতু একটা নন টার্মিনাল আছে, সো দ্যাটস ওয়াই আমাকে ক্লোজার আনার জন্য এই নন টার্মিনালের জন্য যে আইটেম সেটাকে আমার আনতে হবে। সো একটু খেয়াল করে দেখেন, আমরা এস থেকে ডট ডাবল এ লিখলাম, ফাইন। এখন আমাদের কাজ হচ্ছে লুক অ্যাহেড ক্যালকুলেট করা। সো লুক অ্যাহেড কীভাবে ক্যালকুলেট করব, জিনিসটা খুব সহজ। সো দেখেন আমরা এই এসটাকে অ্যাড করছি কার জন্য, বিকজ অফ দিস এস, রাইট? বিকজ অফ দিস এস প্রাইম টু ডট এস, এটার জন্য। সো একটু খেয়াল করে দেখবেন এই এস এর পরে আমার যতগুলো টার্মিনাল আছে অথবা নন টার্মিনাল আছে, সেখান থেকে ফার্স্ট যারা, সে হবে আমার লুক অ্যাহেড, রাইট? বিকজ ইট মেক্স সেন্স, বিকজ আমার এই এস এর পরে যেই পসিবল টার্মিনালস পাওয়া যায় সেই আমার ফার্স্ট ফর এস, রাইট? সো সেই হবে আমার লুক অ্যাহেড, তাই না? আমার এস এর পরে যে সিম্বলগুলোকে পাওয়া যায়। সো দ্যাটস ওয়াই দেখেন আমরা এস এর পরে যতগুলো সিম্বল আছে হুইচ ইজ অনলি ডলার, আমরা কমাকে ধরছি না, বিকজ কমা ইজ অনলি ইউজড অ্যাজ এ সেপারেটর হেয়ার, নট অ্যাজ এ টার্মিনাল। আচ্ছা, সো যেহেতু এস এর পরে পসিবল সিম্বল আছে ডলার, সো দ্যাটস ওয়াই আমার এস এর লুক অ্যাহেড হচ্ছে জাস্ট ডলার, রাইট? আচ্ছা, এখন আসি এর পরেরটা, ইউ উইল আন্ডারস্ট্যান্ড ইট বেটার। সো এখন দেখেন এরপরে যেহেতু ডটের পরে একটা বড় হাতের এ আছে, বড় হাতের নন টার্মিনাল এ আছে, সো দ্যাটস ওয়াই এইটার ক্লোজারের জন্য আমাকে একটা প্রোডাকশন অ্যাড করতে হবে, ফাইন। সো আমরা অ্যাড করলাম এ থেকে ডট এ এ, ছোট হাতের এ, বড় হাতের এ,
অ্যান্ড এ থেকে ডট বি অ্যাড করলাম, ফাইন। এখন আমাকে লুক অ্যাহেড ক্যালকুলেট করতে হবে। লুক অ্যাহেড ক্যালকুলেট করার জন্য আমার যেটা করা দরকার সেটা হচ্ছে এই এটাকে আমরা অ্যাড করছি কার জন্য, ফর দ্য ফার্স্ট ওয়ান, রাইট, ফর দিস ওয়ান, বিকজ ডটের পরে এই এটা আছে, রাইট, ফর দিস ওয়ান। আচ্ছা, সেটা যদি থাকে এটার পরে যতগুলা টার্মিনালস অ্যান্ড নন টার্মিনালস আছে তাদের মধ্যে থেকে ফার্স্ট যারা, তারা হবে আমার লুক অ্যাহেড, রাইট। সো আই উইল ফাইন্ড দ্য ফার্স্ট ফ্রম এ ডলার, রাইট। এই জায়গা থেকে ফার্স্ট যারা, তাদেরকে আমরা বের করার চেষ্টা করবো, সে হবে আমার লুক অ্যাহেড। সো একটু খেয়াল করে দেখেন, আমার প্রথমে আছে কি বড় হাতের এ। সো এখান থেকে আমি যদি ফার্স্ট বের করতে চাই, দেখেন এ থেকে আমি প্রথমে পাইতে পারি একটা ছোট হাতের এ অথবা একটা ছোট হাতের বি, রাইট। সো আমার ফার্স্ট অফ নন টার্মিনাল এ ইজ অ্যাকচুয়ালি টার্মিনাল এ অর টার্মিনাল বি, তাই না? সো দ্যাটস ওয়াই দেখেন আমাদের লুক অ্যাহেডকে এখানে এ অর বি, অ্যান্ড হিয়ার ইজ অলসো এ অর বি, রাইট। সো মজার বিষয় হচ্ছে এই আইটেম সেটে এখন আমার নতুন আর কোনো কিছু অ্যাড করার নাই, বিকজ আমার এখানে ক্লোজার চলে আসছে, রাইট। ক্লোজার কখন আসবে, যখন ডটের পরে একটা টার্মিনাল চলে আসছে। So that's how you guys calculate about the look aheads, okay? So next things, the construction of the canonical item set in the CLR1 parser, okay? So I think you guys are a bit confused seeing the final picture. So let's go on to our scratchpad and actually try to construct the canonical item set for ourselves. Alright? Alright, so we will now add our or construct our canonical item set, okay? সো জাস্ট ফর ক্লারিফিকেশন আমি আগে যে কাজটা করবো সেটা হচ্ছে আমি একটু আমাদের প্রোডাকশনগুলোকে এখানে একটু লিখবো। সো আমাদের প্রোডাকশনগুলো খুব সিম্পল, 1 সেকেন্ড। সো আমাদের প্রোডাকশনগুলো খুব সিম্পল। উই হ্যাভ এস টু this one, we have one more is s prime to s, we have s to double a, we have a to this one, and this one, right? Okay, so now what will we do, we will construct the canonical item set, okay? So if we start here, so we can add the first one, so s prime to dot s, right? So and as this is our start symbol, we can use the look ahead symbol as dollar, right? So dollar because আমার যেহেতু start symbol এর পরে আমরা একটাই পসিবল ইনপুট পাইতে পারি, সেটা হচ্ছে the input right and marker, right? So that's why আমরা এখানে ডলারকে অ্যাড করছি। আচ্ছা, এখন আমাকে যে কাজটা করতে হবে সেটা হচ্ছে এই ক্যানোনিক্যাল আইটেম সেটা ক্লোজার যখন আনবো প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে আমাকে তার লুক অ্যাহেডও ক্যালকুলেট করতে হবে। আচ্ছা, এখন দেখেন ডটের পর যেহেতু আমার পজিশন অফ ইনপুট হচ্ছে এখানে, এবং ডটের পর যেহেতু একটা নন টার্মিনাল আছে, সো দ্যাটস ওয়াই এটার জন্য যে আইটেম সেটা আমাকে অ্যাড করতে হবে। আচ্ছা, এটার জন্য আইটেম কি? এটার জন্য আইটেম খুব প্রিটি সিম্পল, ইজ টু ডট ডাবল এ, রাইট? আচ্ছা, এখন আমাকে যে কাজটা করতে হবে সেটা হচ্ছে এটার জন্য আমার প্রোডাকশন যেটা, সেখান থেকে তার লুক অ্যাহেড ক্যালকুলেট করতে হবে। সো একটু খেয়াল করে দেখেন, এই এসটাকে আমরা অ্যাড করছি কার জন্য, ফর দিস এস, রাইট? আচ্ছা, সো দ্যাট মিনস আমি এই এস এর লুক অ্যাহেড যদি ক্যালকুলেট করতে চাই, যার জন্য অ্যাড করছি তারপরে সেটা শেষ হয়ে যাওয়ার পরে যেই পসিবল টার্মিনালস অথবা নন টার্মিনালস আছে তাদের থেকে ফার্স্ট যারা, তারা হবে আমার লুক অ্যাহেড, রাইট? সো ইফ ইউ লুক ক্লোজলি, এই এস এর জন্য আমরা অ্যাড করছি, সো এই এস এর পরে যতগুলা টার্মিনালস আর নন টার্মিনালস আছে একটাই আছে, সো তাদের মধ্যে থেকে ফার্স্ট যারা, তাদেরকে আমি আমার লুক অ্যাহেড হিসেবে ক্যালকুলেট করব। সো ফার্স্ট অফ ডলার ইজ অ্যাকচুয়ালি ডলার ইটসেলফ, রাইট? সো আই থিঙ্ক দিস মেক্স সেন্স. So this will be our look ahead for s2 dot double a comma s2 dot double a. So now আমি যদি এখনো চিন্তা করে দেখি, এখানে কিন্তু এখনো ক্লোজার নাই, রাইট? কেন ক্লোজার নাই? বিকজ ডটের পর একটা নন টার্মিনাল আছে। সো লেটস ডু ইট অ্যাগেইন। আমাদের এখন আসবে হচ্ছে এ থেকে ডট ছোট হাতের এ, বড় হাতের এ,
or dot b. Again we have to calculate our look ahead. So again আগের সিস্টেম এই এটাকে আমরা অ্যাড করছি কার জন্য, ফর দিস ওয়ান রাইট, ফর দিস এ। সো যেহেতু ফর দিস এ আমরা অ্যাড করছি, তার মানে হচ্ছে এর পরে যতগুলো সিম্বল আছে তাদের মধ্যে থেকে ফার্স্ট যারা, তাদেরকে আমি ক্যালকুলেট করব। সো ফার্স্ট অফ যদি নন টার্মিনাল এ হিসেবে দেখেন, তাহলে দেখবেন এর প্রথমে কোন কোন সিম্বল আছে, ছোট হাতের এ আর ছোট হাতের বি আছে, রাইট? সো দ্যাট মিনস আমার এই এর লুক অ্যাহেড হবে ছোট হাতের এ অর ছোট হাতের বি, অ্যান্ড এগেইন এটার জন্য লুক অ্যাহেড হবে একই, রাইট? ছোট হাতের এ অথবা ছোট হাতের বি। অ্যান্ড অ্যাজ ইউ ক্যান সি দিস হ্যাজ অলরেডি ক্লোজার ইন ইট, রাইট? কেন এখানে ক্লোজার আছে, কারণ আমার যে পজিশন অফ ইনপুট ডট, তারপরে কিন্তু অ্যাকচুয়ালি কোনো নন টার্মিনালস নাই, সো দ্যাট মিনস ইটস অলরেডি ক্লোজড। আচ্ছা, so now the process is exactly similar. We will construct each of the possible transitions, and in every time, in every iteration, we will calculate the look ahead one at a time. Okay, so let's do this. Suppose আমার কাছে এখন পসিবল ইনপুট আছে বেশ কয়েকটা, একটা হচ্ছে বড় হাতের এস, একটা হচ্ছে বড় হাতের এ, একটা হচ্ছে ছোট হাতের এ, একটা হচ্ছে ছোট হাতের বি। সো আমরা বড় হাতের এস এর জন্য চিন্তা করে দেখি, বড় হাতের এস যদি পাই, দেন হোয়াট ক্যান উই ডু? আচ্ছা, সো উই ক্যান do something like this: s prime to s dot comma dollar. We will in transitions we will not change our look ahead. সো এখন খেয়াল করে দেখেন এই ডটের পরে কিন্তু অ্যাকচুয়ালি আর কোনো টার্মিনাল, সরি, নন টার্মিনালস নাই, রাইট? সো দিস ইজ আ ডটের পরে অ্যাকচুয়ালি কিছুই নেই, সো দিস ইজ আ special item set. As you already remember, this is our final item set, right? আচ্ছা, রিমেম্বার ট্রানজিশনের সময় আমরা আমাদের লুক অ্যাহেড চেঞ্জ করব না। আচ্ছা, এখন আসি। সো এরপরে পসিবল ট্রানজিশন হচ্ছে বড় হাতের এ। আচ্ছা, বড় হাতের এতে যদি আমরা ট্রানজিশন করি, দেন we can go to something like this: s to a dot a comma dollar, right? আচ্ছা, সো আমার ইনপুটটা এক ঘর ডাইনে সরছে। আচ্ছা, এখন খেয়াল করে দেখবেন, আমি যদি এখন আমার ক্লোজার আনতে চাই, তাহলে আমাকে এই যে ডটের পরে যে এটা আছে তার জন্য আমাকে প্রোডাকশনটা অ্যাড করতে হবে। সো তার জন্য আমরা প্রোডাকশনটা অ্যাড করি এ থেকে ছোট হাতের এ, বড় হাতের এ, সরি, ডট ওর ডট বি। আচ্ছা, এখন এগেইন আই নিড টু ক্যালকুলেট দ্য লুক অ্যাহেড। সো একটু খেয়াল করে দেখবেন এই এটাকে আমরা কার জন্য অ্যাড করছি, নট ফর দ্য ফার্স্ট এ বাট ফর দ্য সেকেন্ড এ অ্যাকচুয়ালি, রাইট? সো ফর দ্য সেকেন্ড এ যদি হয়, দ্যাট মিনস আমার লুক অ্যাহেড ক্যালকুলেট করার সময় আমি দেখব এই এর পরে কারা কারা আছে, তাদের মধ্যে থেকে ফার্স্ট যারা, তারা হবে আমার লুক অ্যাহেড। সো এই এর পরে আছে শুধুমাত্র ডলার, রাইট? সো দ্যাট মিনস আমার এটার লুক অ্যাহেড হবে হচ্ছে ডলার। সো আই থিঙ্ক দিস মেক্স সেন্স, ওকে? আচ্ছা, so remember the look aheads will change depending on the position of the input and the elements that are already in the look ahead, okay? আচ্ছা, এখন আসি, আমি যদি ছোট হাতের এ পাই, if I get a small a, তাহলে what can I do? I can go to somewhere like this: a to a dot a, and my look ahead is already a or b, right? সো এগেইন আমি যেহেতু ডটের পরে একটা এ পাইছি, আমাকে এগেইন তার জন্য প্রোডাকশন অ্যাড করতে হবে এ থেকে ডট এ এ অর ডট বি। এগেইন আই নিড টু ক্যালকুলেট দ্য লুক অ্যাহেড। সো দেখেন এই এটাকে অ্যাড করছি কার জন্য, ফর দিস ওয়ান। সো তার মানে হচ্ছে এর পরে যতগুলো সিম্বল আছে তাদের মধ্যে থেকে আমরা ফার্স্টকে ক্যালকুলেট করবো। সো আমি যদি এর পরে যে সিম্বলগুলো আছে সেটা হচ্ছে এ অর বি, ফার্স্ট অফ এ অর বি হিসেবে চিন্তা করেন, তাহলে এগেইন মাই লুক অ্যাহেড ইজ এ অর বি, রাইট? So first of A or B is actually A or B. So this is again one possible item set. Okay? আচ্ছা, so আমি যদি ছোট হাতের B পাই, তাহলে what can I do? This is pretty simple. I can go something like this: A to B dot, and my look ahead remains same. And this is again one special item set called the final item set. আচ্ছা,
সো এখন দেখেন এখান থেকে পসিবল ট্রানজিশন যেগুলো যেগুলো সম্ভব, এখান থেকে পসিবল ট্রানজিশন নাই, দিস ইজ ডান। এখান থেকে পসিবল ট্রানজিশন নাই, দিস ইজ ডান। অ্যান্ড নাও এখান থেকে পসিবল ট্রানজিশন আছে। সো এখান থেকে আমি যদি বড় হাতের এ পাই, দ্য ট্রানজিশন ইজ সিম্পল, এস টু এ dot and my look ahead remains same, which is dollar, and this is a final item set. আচ্ছা, যদি ছোট হাতের এ পাই, যদি ছোট হাতের এ পাই, এটা একটু দেখার বিষয়। সো আমি যদি ছোট হাতের এ পাই, দেন আই ক্যান গো টু সামথিং লাইক দিস, এ টু এ ডট এ কমা ডলার, রাইট? আচ্ছা, এগেইন আমার এখানে ক্লোজার আনতে হবে। ক্লোজার আনার জন্য আমাকে এ এর জন্য যে প্রোডাকশন সেটাকে অ্যাড করতে হবে, এ থেকে ডট এ ওর ডট বি। এখন আমাকে লুক হ্যাড ক্যালকুলেট করতে হবে। এই এটাকে অ্যাড করছি কার জন্য? ফর দিস ওয়ান। সো তার মানে হচ্ছে তারপরের যারা ফার্স্ট তাদের থেকে আমার লুক হ্যাড ক্যালকুলেট করতে হবে, হুইচ ইজ ডলার, রাইট? আচ্ছা, এই জিনিসটা, এই পজিশনটা খুব খেয়াল করার বিষয়। সেটা হচ্ছে এখানে দেখবেন, এখানে খেয়াল করে দেখবেন, সেটা হচ্ছে দিস স্টেট অ্যান্ড দিস স্টেট might look pretty similar, but take a close look যে তাদের look ahead কিন্তু different, right? As their look aheads are different, so they are completely different sets, okay, or completely different states. So you guys need to remember that. আচ্ছা, এখন আসি, এখান থেকে আরেকটা পসিবল ট্রানজিশন সম্ভব, সেটা হচ্ছে বি এর জন্য, which should be a to b dot and it should be a dollar, okay, alright. সো এখন আসি, হ্যাঁ, এখান থেকে আর পসিবল কী কী ট্রানজিশন সম্ভব এইটা থেকে। ফ্রম দিস ওয়ান উই ক্যান গেট সামথিং লাইক দিস, যদি বড় হাতের এ পাই, যদি বড় হাতের এ পাই, উই ক্যান ডু সামথিং লাইক দিস, এ থেকে a dot and my look ahead remains a or b. Again, this is a final item, okay? আচ্ছা, যদি ছোট হাতের এ পাই, এখন একটা মজার বিষয় হবে, দেখেন ছোট হাতের এ যদি পাই, দেন we will actually loop back into itself, okay? And ছোট হাতের বি যদি পাই, you will see we can do this. আচ্ছা, এখন আসেন এখান থেকে যদি দেখি, এই লাস্ট যে স্টেটটা আছে সেখান থেকে যদি দেখি, এখান থেকে আমি যদি বড় হাতের এ পাই, then I can go to something like this. বড় হাতের এ পাই, তাহলে we can do something like this, এ থেকে a dot and my look ahead remains same, which is dollar, which is again a final item set. আচ্ছা, যদি ছোট হাতের এ পাই, you will see we can do something like this, and যদি ছোট হাতের বি পাই, তাহলে we can do something like this. So now if you take a bit closer look, you will see there are no more sets or states which are not closed or which do not have closure. So this is our final canonical item set. So this is our canonical item set. So now, as you already know, we can number them, right? I0, I1, I2, I3, I4, I5, I6, I7, I8, and I9. Remember, you can number them as you wish, okay? So I have numbered them from 0 to 9. You can number them anywhere and in any way possible, okay? So this is the process of how we create the canonical item set for a CLR1 parser, okay? So I think you guys understand. So let's go back into the slides again. So this will be a task to you যে আমরা একটু আগে যেই আইটেম সেট তৈরি করলাম সেটার সাথে এই ফিগার যেটা সেটাকে এক্স্যাক্টলি ম্যাচ করানো অ্যান্ড টু চেক ইফ দিস ইজ কারেক্ট অর নট, সেটা হবে আপনাদের টাস্ক, অলরাইট? ওকে, সো উই ক্যান মুভ অন নাও ফ্রম হিয়ার. So now what will we do? We will do the same thing. We will do exactly the same thing.
of construction of a parsing table, we will translate that canonical item set into a table. Okay, so আমরা ফর এক্সাম্পল আমরা এখানে যেমন হচ্ছে i0 থেকে আমরা 0 নাম্বার স্টেট থেকে যখন বড় হাতের s পাচ্ছি, দেন উই আর গোয়িং টু স্টেট 1, রাইট, অ্যাজ দিস ইজ আ নন টার্মিনাল s. সো দেখেন আমরা উই আর জাস্ট ইউজিং দ্য গো টু ফাংশন, অ্যান্ড 0 থেকে যদি s পাই তাহলে উই আর মুভিং টু 1. ওকে, আচ্ছা, এখন দেখেন আমি যদি 0 থেকে a পাই তাহলে উই আর মুভিং টু 2, রাইট, উই আর জাস্ট গোয়িং ফ্রম ওয়ান স্টেট টু অ্যানাদার. যখন আমি কোনো একটা পসিবল টার্মিনাল পাচ্ছি, মানে ছোটো হাতের এ অথবা ছোটো হাতের বি পাচ্ছি, তখন আই ক্যান ডু অ্যান অ্যাকশন. অলরাইট, সো কী ধরনের অ্যাকশন? আমাদের কাছে দুই ধরনের অ্যাকশন আছে, উই অলরেডি নো. ওয়ান ইজ শিফট অ্যান্ড ওয়ান ইজ রিডিউস. রিডিউস করা যায় শুধুমাত্র স্পেশাল আইটেম সেটগুলা, মানে হচ্ছে ফাইনাল আইটেম সেটগুলোতে, আর শিফট করা যায় যে কোনো আলাদা মানে অন্য স্টেটে, রাইট? আচ্ছা, সো যেমন এখানে দেখেন 0 নাম্বার স্টেট থেকে আমি যখন ছোটো হাতের টার্মিনাল এ পাইছি, তখন আই এম মুভিং টু স্টেট নাম্বার 3, রাইট? সো দ্যাট মিনস আই এম শিফটিং ফ্রম স্টেট 0 টু স্টেট 3. সো এটা আমরা কীভাবে ডিপিক্ট করছি দেখেন, আমরা 0 নাম্বার স্টেট থেকে যখন এ পাইছি, দেন উই হ্যাভ রিটেন দেয়ার S3. দ্যাট মিনস আই এম শিফটিং টু দ্য স্টেট 3, রাইট? ওকে, আচ্ছা, and so on. আমরা 0 number state থেকে যখন B পাইছি, we are moving to state 4, which is that means we will write S4, right? Okay. আচ্ছা, so the main difference you can see are in the reducing states. Okay, reducing states বলতে আমাদের ফাইনাল আইটেম সেট যেগুলো, যেমন এখানে আমাদের ফাইনাল আইটেম সেট হচ্ছে স্টেট নাম্বার 1, স্টেট নাম্বার 5, স্টেট নাম্বার 9, স্টেট নাম্বার 7, state number 8 and state number 4, right? So these are our final item sets. এই স্টেটগুলোতে আমরা রিডিউস করব, এবং এইখানে আমরা আগের পার্সার থেকে যা ডিফারেন্স দেখায় সেই ডিফারেন্সটা এখানে দেখব, রাইট? আচ্ছা, সো দ্য রুল ইজ প্রিটি সিম্পল, দ্য মেথড ইজ প্রিটি ইজি. যে ফর এক্সাম্পল ইন দিস ওয়ান, সো এখানে আমরা যে প্রোডাকশন অনুযায়ী রিডিউস করতেছি, সেটা হচ্ছে by seeing it yourself you can already find it out. This is rule number 3, right, or production number 3 according to the hierarchy or structure of our provided grammar. So তার মানে হচ্ছে আমি এখানে যদি রিডিউস করি, we will write R3. The question is আমরা রিডিউস করব কখন অথবা কোন সিম্বলের জন্য আমরা রিডিউস করব. সো এই ইনফরমেশনটা আমরা পাবো আমাদের লুক অ্যাহেড থেকে. সো দেখেন আমাদের লুক অ্যাহেডে যেহেতু এ ওর বি আছে, দ্যাট মিনস আমি যদি এ পাই অথবা আমি যদি বি পাই অ্যাজ অ্যান ইনপুট ইন আ টার্মিনাল, in that case I will use this reduction state to convert a terminal into a non-terminal. Okay, so তার মানে হচ্ছে আমি যদি এ অথবা বি পাই, অনলি দেন আমরা এ টু বি ডট এই প্রোডাকশনটাকে অ্যাপ্লাই করব. তার মানে হচ্ছে আমাদের পার্সিং টেবিলের ক্ষেত্রে আমরা R3কে শুধুমাত্র দুইটা সিম্বলের জন্য লিখবো, একটা হচ্ছে এ এবং একটা হচ্ছে বি, বিকজ আমার লুক অ্যাহেডের মধ্যে এ আর বি আছে, অলরাইট? আচ্ছা, সো নাও ইফ ইউ গাইজ আন্ডারস্টুড দ্যাট, ইউ ক্যান অলরেডি আন্ডারস্ট্যান্ড দিস ওয়ান টু. যেমন এখানে আমরা যে প্রোডাকশনটা ইউজ করছি সেটা হচ্ছে 2 নম্বর প্রোডাকশন, রাইট? সো 2 নম্বর প্রোডাকশন অনুযায়ী আমি রিডিউস করতে চাই, দিস মিনস যে আমরা 8 নম্বর স্টেট থেকে দুইটা পসিবল সিম্বলের জন্য রিডিউস করতে পারি, একটা হচ্ছে ছোটো হাতের এ আর একটা হচ্ছে ছোটো হাতের বি. সো দেখেন আমরা 8 নম্বর স্টেট থেকে R2কে অ্যাপ্লাই করছি ছোটো হাতের এ এবং ছোটো হাতের বি এর জন্য, ডলারের জন্য করি নাই. ওকে, আচ্ছা, অ্যান্ড অ্যাজ ইউ ক্যান অলরেডি আন্ডারস্ট্যান্ড, যেমন এই প্রোডাকশনটা দেখেন এস থেকে এ ডট অ্যান্ড মাই লুক অ্যাহেড ইজ ডলার, রাইট? দিস ইজ আ ফাইনাল আইটেম সেট. দ্যাট মিনস এবং এটা এখানে আমরা যেই প্রোডাকশনটা, যেই নাম্বার অফ প্রোডাকশনটা ইউজ করছি সেটা হচ্ছে নাম্বার 1, রাইট? সো উই উইল ইউজ R1 হিয়ার. দ্য কোয়েশ্চেন ইজ আমরা R1 কোথায় ইউজ করব, কোন সিম্বলের জন্য ইউজ করব? দেখেন আমাদের লুক অ্যাহেডের মধ্যে যে সিম্বলটা আছে শুধুমাত্র সেই সিম্বলটাতে. তার মানে হচ্ছে আমরা 5 নাম্বার স্টেট থেকে শুধুমাত্র যদি ডলার পাই, only then we can use S to a dot. Okay, so খেয়াল করে দেখেন which is R1, right? So আমরা 5 নাম্বার স্টেট থেকে যখন ডলার পাচ্ছি, only then we will use R1, right?
আচ্ছা, and finally you get the hang of this, and finally there is one special item set, one special final item যেটা আমাদের অরিজিনাল প্রোডাকশনে ছিল না, আমরা আলাদা করে অগমেন্ট করছিলাম জাস্ট টু আইডেন্টিফাই দ্য রুট। সো এইটার ক্ষেত্রে দেখেন আমরা এই প্রোডাকশনটাকে অথবা এই পুরো জিনিসটাকে অ্যাকসেপ্ট করে নিব অনলি ওয়েন মাই লুক অ্যাহেড হ্যাজ বিন রিচড। মাই লুক অ্যাহেড এখানে হচ্ছে যেহেতু ডলার, সো দ্যাটস ওয়াই দেখেন আমরা 1 নাম্বার স্টেট থেকে শুধুমাত্র ডলার যদি পাই, অনলি দেন উই আর অ্যাকসেপ্টিং দ্য স্ট্রিং, otherwise not, right? So I think you guys understand. So this is our parsing table, and now with the help of this parsing table and any sort of input, we can test if our parser works or not. Alright. So for example, আমরা আগের যেই এক্সাম্পল, সেই এক্সাম্পলের উপরই একটা জিনিস দেখি, সেটা হচ্ছে ফর এক্সাম্পল উই হ্যাভ অ্যান ইনপুট ডাবল এ ডাবল বি। আমরা দেখব আমাদের পার্সিং টেবিল অনুযায়ী এই ইনপুটটা ইজ ভ্যালিড অর নট। ওকে, সো রিমেম্বার অ্যাজ ইউ অলরেডি নো যে আমাদের যে কোনো ইনপুট দেখার আগে প্রথম যে কাজটা করা লাগবে সেটা হচ্ছে একটা স্পেশাল সিম্বল অগমেন্ট করা লাগবে, উইচ ইজ মাই ইনপুট রাইট এন্ড মার্কার উইচ ইজ ডলার। সো আমরা বি এর সাথে ডলারকে অ্যাপেন্ড করলাম। আচ্ছা, so now we will maintain three things. One is my stack, one is my input, or one is my input and one is my parsing tree, right? So এই তিনটে জিনিসকে আমরা মেনটেন করবো, one stack, my tree। আমরা ট্রি এর অলরেডি হচ্ছে লিফ নোড যেগুলো সেগুলো জানি, আমরা রুটটা জানি না, সেই রুটটাই কনস্ট্রাক্ট করবো আমাদের বটম আপ পার্সার দিয়ে, and we will maintain one thing which is our current input dollar, and for any sort of help we will need our parsing table. Acha, so let's start one. So as you can see we are starting from the state 0. আমার প্রথম ইনপুট হবে হচ্ছে ছোট হাতের a এবং আমি সেটাকে খুঁজবো from state 0 থেকে, right? So we can do two types of actions, one is shift and one is reduce. Alright, so let's see আমরা কি ধরনের অ্যাকশন এখানে চালাতে পারি। So the first one, যেহেতু আমরা 0 নাম্বার স্টেট থেকে ছোট হাতের a কে খুঁজতেছি, so as you already can see in our parsing table it says, so আমি যদি 0 থেকে a পাই তাহলে I will do S3, মানে I will shift to the state 3. So shift to the state 3 means আমি আমার স্ট্যাকের মধ্যে আমার কারেন্ট যে ইনপুটটা আছে সেই ইনপুটটাকে বসাবো এবং আমার নতুন যে স্টেট নাম্বারটা আছে সেই স্টেট নাম্বারটাকে বসাবো। সো আমরা দেখেন আমাদের স্ট্যাকের মধ্যে দুইটা জিনিস বসিয়েছি, একটা হচ্ছে a, মাই কারেন্ট ইনপুট, এবং একটা হচ্ছে 3, মাই নিউ স্টেট। সো দিস ইজ এক্স্যাক্টলি লাইক LR0 parser or SLR1 parser. Okay? Alright, so now as you can already see আমার কারেন্ট ইনপুট যেহেতু আমি শিফট করে ফেলছি, আমার ইনপুটটা এক ঘর ডাইনে সরে যাবে, so that means my new input will be the next terminal A, right? So if you guys take a look, আমি 3 নাম্বার স্টেট থেকে, যেহেতু আমার অলরেডি নতুন স্টেট চলে আসছে 3 নাম্বার স্টেট থেকে আমি পরবর্তী A কে খুঁজতেছি। সো 3 নাম্বার স্টেট থেকে আমি যদি পরবর্তী A কে খুঁজি, দেখেন আমার কাজ হচ্ছে I will again do S3, right? মানে হচ্ছে I will shift to the state 3 again. সো এগেইন আমরা সেম প্রসেসটাকে রিপিট করব। আমরা আমাদের কারেন্ট ইনপুট যেটা সেটা হচ্ছে a কে বসাইলাম এবং আমাদের নতুন স্টেট নাম্বার যেটা সেটাকে বসালাম, which is 3, right? আচ্ছা, so now as you can see আমার কারেন্ট স্টেট is 3 and I am looking for a new input which is smaller b, and we will see যে আমরা 3 নাম্বার স্টেট থেকে যদি ছোট হাতের b পাই তাহলে what can we do? So as you can see from the parsing table, আমি যদি 3 নাম্বার স্টেট থেকে ছোট হাতের b পাই তাহলে I will do an S4, মানে I will shift to state 4. সেম প্রিন্সিপাল, যেহেতু শিফট, সো দ্যাট মিনস আমরা আমাদের টার্মিনালটাকে বসাইলাম, আমরা আমাদের নতুন স্টেট নাম্বারটাকে বসাইলাম, অ্যান্ড উই মুভ অন টু দ্য নেক্সট ইনপুট। সো আমাদের নতুন স্টেট নাম্বার হচ্ছে 4 এবং 4 নাম্বার স্টেট থেকে আমরা এখন পরবর্তী যে বিটা আছে সেই বিটাকে খুঁজবো। সো এই বিটাকে খুঁজবো আমরা এখন 4 নাম্বার স্টেট থেকে। সো অ্যাজ ইউ ক্যান সি 4 নাম্বার স্টেট থেকে হোয়াট ইট ডিকটেটস ইজ I have to apply R3. The question is what is R3? R3 is reduction according to rule number 3. So rule number 3 আমাকে বলে সেটা হচ্ছে I will get something like A to B dot, right?
সো তার মানে হচ্ছে আমাদের কাছে যদি টার্মিনাল বি থাকে, সেই টার্মিনাল বিকে আমরা একটা নন টার্মিনাল এ দিয়ে রিডিউস করতে পারি, রাইট? সো নাও উই উইল রিডিউস the B in front of the current input, not the current input, but in front of the current input. In front of the current input মানে হচ্ছে আগে যেটা ছিল সেই বিটাকে অথবা সেই ক্যারেক্টারটাকে আমরা রিডিউস করব। সো আমাদের কারেন্ট ইনপুট যেহেতু লাস্ট বি, সো তার মানে আমরা আগের বিটাকে রিডিউস করছি। দ্য কোয়েশ্চেন ইজ, আপনারা বলতেই পারেন যে কেন আমি আগের বিটাকে রিপ্লেস করছি? বিকজ আমরা যে প্রোডাকশনগুলোকে অ্যাপ্লাই করার জন্য মানে এখানে ট্রাভার্স করতেছি, তার জন্য যে পসিবল টার্মিনাল আছে সেটা কিন্তু আমি অলরেডি দেখে আসছি, রাইট? আই হ্যাভ অলরেডি সিন ওয়ান পাস্ট দ্যাম, রাইট? আমরা এই বিতে আসি বিকজ মাই লুক হ্যাড ওয়াজ বি, দ্যাটস ওয়াই। আচ্ছা, এখন আসি। সো আমরা আমাদের বিটাকে এ দিয়ে রিপ্লেস করলাম। সো এখন বিকে রিডিউস করার উপায় কি? রিডিউস করার জন্য আমাকে যে কাজটা করতে হবে, আমরা যতগুলা নন টার্মিনালকে রিডিউস করছি তার দ্বিগুণ সংখ্যক এলিমেন্ট আমাদের স্ট্যাক থেকে সরে ফেলতে হবে, রাইট? বিকজ আমরা একটা টার্মিনালের জন্য অথবা একটা স্টেট চেঞ্জের জন্য দুটো এলিমেন্টকে যেহেতু বসাচ্ছিলাম, সো দ্যাটস ওয়াই সেম প্রিন্সিপাল অ্যাপ্লাইজ। আমরা একটা এলিমেন্টকে যদি সরাই, আই হ্যাভ টু রিমুভ টু এলিমেন্টস ফ্রম মাই স্ট্যাক। সো দেখেন আমরা বি এবং 4 এবং বি এই দুটো এলিমেন্টকে সরাই ফেলতেছি, অ্যান্ড আমরা যাকে দিয়ে, যেই নন টার্মিনালকে দিয়ে এই রিডাকশনটা করছি, সেই নন টার্মিনালটাকে আমরা আমাদের স্ট্যাকের মধ্যে ইনক্লুড করছি। সো দ্যাট মিনস আমার কারেন্ট স্টেট ইজ নট অ্যাকচুয়ালি 4, মাই কারেন্ট স্টেট ইজ অ্যাকচুয়ালি 3, এবং আমার কারেন্ট ইনপুট ইজ নট অ্যাকচুয়ালি বি, বাট আমার কারেন্ট ইনপুট ইজ অ্যাকচুয়ালি আ নন টার্মিনাল এ। সো নাও এগেইন টেক হেল্প ফ্রম দ্য পার্সিং টেবল। সো আমি যদি 3 নাম্বার স্টেট থেকে বড় হাতের এ পাই, দেন আই ক্যান গো টু দ্য স্টেট 8, রাইট? সো দেখেন আমরা কী করছি, আমাদের স্ট্যাকের মধ্যে জাস্ট 8কে বসাইছি, ওকে? আচ্ছা, রিমেম্বার, অ্যাজ দিস ইজ নট আ শিফট মুভ, আই এম নট মুভিং মাই পজিশন অফ দ্য ইনপুট, রাইট? সো আমার ইনপুটে যে ছোটো হাতের বি ছিল, লাস্ট ছোটো হাতের বিটা ছিল, সেই আমার পজিশন অফ ইনপুটে থাকবে, বিকজ আমি শিফট করি নাই। আমি যদি শিফট করি, অনলি দেন আই উইল মুভ ফরওয়ার্ড। আচ্ছা, so now if we move on, if we carry on the whole operation, you will get something like this, okay? So this will be a task to you again, you will construct this tree for yourself, you will construct this stack for yourself and see if you understand this. If you don't understand this, we can always discuss this in the class, alright? Acha. Remember the goal of a complete Parse tree, or seeing if the input string is correct, you have to start from the starting state, in our case is 0, and we will try to reach the final state, or the except keyword in our parsing table, okay? So আমরা 0 থেকে except-এ পৌঁছানোর জন্য ট্রাই করব। যদি পৌঁছাতে পারি, দ্যাট মিনস আমার ইনপুটটা কারেক্ট or ইনপুটটা ভ্যালিড, আদারওয়াইজ নট, okay? So that's it, and with this we will end our syntax analyzer. I think you guys have questions. We can always discuss this in our class. Thank you guys for listening to this video.